ประเทศออสเตรียยังอยู่ลิเกนสไตน์อยู่แต่ฝั่งนู้นเป็นออสเตรียDas wäre vergessen, wie wir sie wenn wir nicht schon gehabt hätten. Ich habe gerne irgendwas zu Auto gekauft. Nicht laut. Oh, wir? Ja. หลังมีโอกาสก็มาเวียนนานะสวยดี Ja, in Luzern noch gut gekauft. Also, dort tue ich es ein bisschen mobilisieren, halt den Jockey-Weg zu kaufen. Ich setze in Zürich kaufen oder zu Luzern. So now we are heading on to that military base, and then we go down to in direction to Mayenfeld, and then I can tell you today, and the next we will make is the canton of Graubünden. This is the canton where all the famous ski resorts are, like St. Moritz, Davis, Arosa, Stein. And now we would like to show you also Heidi was living. Do you know the story about Heidi? No, we don't. No? Oh, I give it in brief to you. Heidi was living in Zurich and their parents were dying. And then with the goats, very, very simple. Heidi went back to the grandfather and she was happy there on the Alp. The air is very fresh and very clean. Maybe she can recover. And there is also a mineral gorge covered from the diocese of the bones, and went back to Frankfurt. And Heidi was very unlucky that Clara was away, but about the Heidi story. Since about 3 years, every year in summertime, there is a musical now, a new musical with the name Heidi, which is very popular in our country. Die Botschaft heißt eigentlich. Vor ist Balzers. 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 Genau. So you can see a big castle with the name Balzers. Also, somebody comes into the country. เราอยู่ข้างหลังเนี่ย It's coming up again. The castle of Balmi. Especially for the lady from Hong Kong, different. Ist ganz giftig mit dem Wind. Ja. Vorhin haben wir jetzt so schnell. In Steinen in the front you see the flag of Switzerland and Graubünden. Now we are in Switzerland again. กลับมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้ว Welcome back. The road is for the trucks from the military from the Second World War.
Scusi, pardon. กาเละกาเละเราจะเห็นท้องฟ้าสดใสได้หน่อย Houses where they live, but it's really just for exercise. The second, so Shaw is doing a very tight job, I tell you. เข้าได้ไหมเนี่ยพอดีเลยโอ้โหรถเข้าพอดีเลยโอ้โหขับเก่งจริง Don't worry, they are peaceful. หาต้องถอยให้เนี่ย This is all trainings ground also on the right hand side. And เข้าได้ไหมเนี่ย our country, not for doing war. เข้าได้ Dus du musst eben da schräg. Ja. Da nicht falsch. โอ้โหโอ้โหเก่งเกินไปแล้ว Sauber. ผ่านหัวเอาไปหน่อยเลย Sauber. เป็นค่ายทหารสวิส Vermeier, heute ist umgelaufen. Gestern zufrieden. Du hast uns ist gut, dann so mal Heidi on top. But everything is closed at the present time. Nein, nein, schau ich. Bevor wir über den Teil. But that you have a sure that the story is nothing with their grandmother and grandfather. Now left and right hand side we have the winery of the canton of Belt. All the grapes here are mainly blue burgundy grapes and they make an excellent tasty light red wine. If you see one, the red wine of Mayenfeld, left hand side, oh, the mountains came out with fresh new snow. And in front now another castle, the castle of Salenek. And this castle belongs to a family, a quite rich family. And also the wineries here are belonging to the family of the castle of Salenek. To go, if you like to have a good food, there are two excellent restaurants in this region. And of course the excellent wine. There are nice small little boutiques and stores. But also far away from a bigger city. Nein, sag gar nicht blitzt, das ist ja eher noch blitzt. Ja, ja, ich kenne das ein bisschen, weißt du. Wir waren auch schon blitzt, das ist klar, oder? Ja, aber ich hab mir gedacht, jetzt hab ich aber sie ist nicht gut. The house on the right hand side is a typical painted house for this region. Now the next castle is coming up. Wie heißt das? So ganz Eis, glaube ich, oder? Ja, das ist die Hä? Das ist Eigentlich. Kannst du etwas erfinden? Gell?
gefragt, dann jemand gesagt, ja. Meierveld is Meierveld. Oh, jetzt gar nicht gesagt. Habe ich nicht geschaut. So, this was the little village of Mayenfeld. Fahren wir den Bader Ganzen mal heraus. So, and Sean just told me, excuse me, that we would like to drive you through another famous village in the region here. This is, the village's name is Bad Ragaz. Bad means bath because of the hot springs. There are two excellent golf courses and one of the finest luxury 6-star hotels. ถ่ายรถได้เลยรถมันเล็กๆไม่ใช่เลยไปแล้วคันเล็กสีน้ำเงินคันเดียว So, and we are running now on the highway. เขา7 ยอดก็ไม่รู้มันบอก7 ยอดอะไม่เห็นเลขนะแต่สีสวย สวยนะ ๆ68ค่ะแล้วถ่ายหน้าใหญ่ หน้าใหญ่กันเล็ก สวยอุ้ยหลังนู้นสวยมากๆเลย น้ำเขียวฟ้านี่เลยเซอร์วิสซูมไม่เห็นเนี่ยโอ้ก็สวย จะดูหน้าอ้อดิหน้าอ้อกับภูเขาอะ มาละเข้าถ้ำอีกแล้ว นี่ก็สวยนะนี่เอาอยู่ข้างล่างนี่ แต่ทำอะไรคะเฮ้ยทำอะไรหลับเหรอ ดูทริปที่เป้มาเนี่ยคนละตั้ง3,000เขาดูบ้านล้างล่างเลยป้าพอจะเห็นข้างล่างเข้าถ้ำอีกแล้ววิวอะไรเห็นไหม หน้าเข้าไปเลยโอ้โหหน้าเอาผ่านพอกันน้ำสีสวยมากเลยว่าวิวข้างหลังเป็นไงครับ วิวก็สวยสวยแล้วเข้าถ้ำอีกแล้ว เกือบจะได้เข้าถ้ำอีกแล้ว เอามันไม่ใช่ถ้ำแล้วนิดเดียว เฮ้ยเขาทำอีกแล้ว ชอบสีน้ำทะเลน้ำทะเลน้ำในทะเลสาบเขามันสวยมากสีมันฟ้าแบบมืดๆเลย บ้านนั้นอยู่ริมนี่เลยเนาะโอ้โหเท่จริงติดรถไฟ แล้วเราก็เข้าถ้ำอีกเหมือนเดิมไปได้สล็อตออฟถ้ำ Nein, das ist so viel. เอาออฟเดอะถ้ำ ไม่ใช่เรือเป้หรอกเรือใครไม่รู้ ที่จอดเลยยอดจอดเรือของเศรษฐี
Das haben sie dann gemacht, das ist doch ja, das ist gut. ผมมีน้ำตกอยู่อันหนึงอยู่ใกล้มากเลยบ้านที่อยู่ไกลมากเนี่ยน้ำตก Wir haben jetzt auch den Chauffeur. มันไหลมาจากภูเขา หน้าหลังนิดนึงเข้าถ้ำนะ Macht man nicht in der Zeit. ตกน้ำตกไหลบนหัวอ้อ ทางอย่างนี้ก็คงไม่ให้นี่หรอกต้องหวังเลย ที่น้ำตกมันไหลบนหัวอ้อ ใครมันก็ช่างขึ้นไปสร้าง ว่าอันนั้นได้ถ้ ดูเลยเต้ดูเลยอยู่ยังไงของเขาวะตาเรา ำบ้านคนนั้นเต็มเลยนะเดินทางได้ Nachher dann der erste Hund am Dreh. ถ่ายปุ๊บก็มีอันนั้นได้ถ้ำอีก1 วัน ดูแฟชั่นซะก่อนวันนี้ฝรั่งยังไม่กล้าเลยครับ หนาวขาเพื่อความสวยก็ต้องยอม สวยทน สวยอึดสั้นๆวิ่งไปซะวันนี้ดิมซำปิด เดินมาที่เดิมๆเลยตรงนี้ ต้องเดินผ่านเกือบทุกวัน แต่แรกดูเป็นวัด จริงๆแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์ จะลงละสิช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งใต้ดิน นี่รถสกูตเตอร์เหมือนบ้านเราปะ น่าจะใช่นะ น่าจะเหมือนบ้านเรา Existing in Switzerland, very costly. For an implant with a crown, you have to calculate here in Switzerland in between 4,200 to 4,500 Swiss francs for one teeth. You do have schon verwünscht wird. Eine Fremde bekommen. Sea level. This mountain auf dem Titel ist 160 Stunden. Ja, aber gestern Fernsehen gehört. Ganz verrückt. Ganz verrückt. Nicht normal. Namely Venice in Italy. To cross over the Alpine passes, the Alpine Pass Road of St. Gotthard. Actually, this was not free of charge, and Unterwalden were very well aware about the importance of this Alpine with these despotic bailiffs, particularly since they were not locals. So they had various reasons to, on the 1st of August 1291, the locals of Uri, Schwyz and Unterwalden signed a mutual agreed fluffy political situation. Anyhow, in the 13th century, the three imperial city-states of Suvorov at St. Gotthard. He fought against the Austrians on Swiss territory, and despite of that, Napoleon reorganized a war. Amongst the bailiffs who were so despotic in the 13th century was a man named Gessler from Austria. Selfish that he put the pole with the head on the who should pass by there should bow his knees as he himself, Gessler, would stand there personally. If I would have heard my young son, I would definitely not have missed Bay of Küsnacht, Lake of the Four Cantons. The little chapel at the left-hand side is commemorating Queen Astrid of Belgium, who died here in a car accident 1935. Here, why 4 cantons or 4 states? Because the cantons or states of Uri,
Schwierwalden and Lucerne are bordering along this lakeshore. Lake of Lucerne from Lucerne to Flüelen has a length of 63 kilometers, is 241 meters deep and never freezes over because the current is too strong. Those who perch and lake trout. Aber schau da, alles der Schnee ist nicht mehr weiß. Nein, Es ist alles verregnet. Ja, ja. Warm. Weisst, es ist doch warm. Das ist jetzt- Logisch. Flutsch. Langsam Frühling. The trees you see here in the fields, those with the long fine branches, these are cherry trees. And here at the right, left, these are pear trees. At your right hand side, these are typical central Swiss styled houses with the little roofs above the windows, 18th century. And one of the best restaurants in town, in the area here, is this restaurant at the right hand side, the Swiss Chalet. Since we knew that you would come, we have decorated the street with flags. And you see particular one flag with a white cross in the red field, Switzerland. And maybe you wonder why we do have such a national coat of arms. The point is, as I mentioned, that each of the old Confederate states had its own army. And the old Confederates, the old Swiss, they fought on nearly every battlefield. To recognize each other, 1506, Pope Julius II was in urgent need of a lifeguard, and so he sent his Cardinal Schiener back to Switzerland to recruit 250 strong soldiers. Later, good old Julius was not anymore Pope, it was Gregor VI, and Gregor VI was involved in heavy battles. From the 250s in the 9th century, monks from Murbach, from the Alsace area, tried to build a monastery. Then why this mountain is named after the former governor of Lucerne, Pontius Pilate, the one who judged on Jesus Christ. Where we are dropping you is Cafeteria Emilio, very reasonable priced snacks and food and Saints of Lucerne, Saint Laudiger and Saint Mauritius. The guests of Lucerne with the pink tag, may I kindly ask you to come down here. You will see straight ahead, that's the place where we are picking you up again at 5:15. The camera ready please to your right hand side. You get also a view then to the octagonal tower, which used to be the observation tower of Lucerne. At your left hand side with the green roof, the famous of France. Lucerne, the onion-shaped towers, the Jesuit church, the octagonal tower of the observation tower of olden times, and the White Castle at the right-hand side. This used to be a 5-star hotel. Is going to be restored into a restaurant reopened within May this year. At the left-hand side, the arch used to be once the main entrance to the old station of Lucerne, the long building, main station of Lucerne, with classrooms of the University of Die halte gerade so rechts. Ja, warte mal schnell. Ja, that left-hand side, St. Paul.
Mark Twain. Here at the left-hand side, this is Buddha State out to the lake of the four cantons. I hope everybody, when the bus is leaving in Englewood, when we are meeting again, those who are staying in Englewood, I highly recommend to you to visit the monastery. The monastery's church, and in the courtyard of the monastery's church, there you of the monastery itself, there you do have a cheese factory. Taste some cheese, and if you would like to buy it, you tell them that you would like to travel with, and then they vacuumate the cheese for you. All the Alps produce their own cheese here in Switzerland, and also above Engelberg there is Gerschni Alp. This is a very good cheese you could taste. Last Engelberg is so small, no problem. Where we are stopping in Engelberg, also the guests who are staying in Engelberg, please come with me. I bring you to the free shuttle bus, which brings you then from Engelberg directly into the town. The largest building, the white building with the grey roof and the onion-shaped little tower, this is then the monastery in Engelwood. Inexpensive restaurants can be found in Engelberg for the guests who are staying there. You also have Co-op department store, first floor self-service restaurant. There you can get a lunch below 15 Swiss francs, self-service buffet, also vegetarian. By the way, you can also get vegetarian food on top of the mountain. At the left-hand side, some cows, nice view from the back. Cows are decorated with flowers and huge cowbells when we are going up to the Alps. Switzerland. ถ่ายบ้านชาวนา ถ่ายหน้าชาวนาก่อน เองจะเสียชาวนาข้าเป็นชาวนาตก Ach so, ja jetzt, da sind wir doch. Ja, ich Have a look to the left-hand side. This is one of the oldest houses, but we shall see it then also when we are coming down. At the right-hand side, tower on top is the Lucy House, built 1536 by Melchior Lucy. And maybe you have noticed some of Unterwalden consists also of the state of Obwalden, where Engelberg is situated, of the state of Uri, of Schwyz and of Lucerne. Where you see some red or orange balls in the fields indicating close by there is this here is dairy farming. As higher a farm is situated, as more subsidies they will receive from head of the cows. Each cow that the farmer receives for each cow subsidies. Average farm in this area in between 15 to 25 hectares. In these high up farmsteads are also children living. They have to go to school. 9 years compulsion.